Hi everyone, কি খবৰ সকলোৰে? Welcome to RE-NEET platform. আজি আমি পঢ়িবলৈ যাম class 12 biology ecology partor 10 years past 10 years PYQs along with that most expected questions যোনবোৰ তোমালোকে RE-NEET 2026 ত expect কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? So মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি ক্লাছটোত লৈ আহিছো ecology chapters বোৰৰ পৰা, ঠিক আছে? তিনিটা তোমালোকৰ ecology chapter আছে, তাৰ পৰা most expected questions যোনবোৰ তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা each and every টপিকৰ পৰা কোনবোৰ questions আহিছে past আমাৰ 10 years ত মই ধুনিয়াকে ৰিসাৰ্চ কৰি পিনে লৈ আনিছো তোমালোকৰ বাবে ধুনিয়াকে মোৰ লগত প্ৰেক্টিস কৰা নিজৰ কেপেবিলিটিজ বোৰ চোৱা যে কোনবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে ইজিলি ভালকে পাৰা কৰিবলৈ সলভ কোনবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে অকনমান টাফ পাই আছা ঠিক আছে সেইখিনি ভালকে চোৱা প্ৰেক্টিস কৰা ৰাইট অপচনছ বোৰ ভালকে চোৱা প্লাস along with that wrong options যোনবোৰ আছে সেইবোৰ এনালাইজ কৰা যে wrong options বোৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনছত কিয় দিয়া আছে সেই wrong options বোৰ কি লিংক আছে মানে সেই কোৱেশ্চনছ টোৰ লগত সো যেতিয়া তোমালোকে কাৰেক্ট অপচনছৰ লগত wrong options বোৰ এনালাইজ কৰি যাবা নহয় তেতিয়া অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ কি হ'ব না যে টপিকস বোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো কি হ'ব যে তোমালোকৰ হাৰ্ড ওয়াৰ্ক যোনটো আছে সেই হাৰ্ড ওয়াৰ্ক নকৰি পিনে স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক কৰা হ'ব বিকজ এনসিআৰটি কি হয় ইকোলজি চ্যাপ্টাৰছ বোৰত মেইনলি তোমালোকৰ বহুত বেছি হিউজ পেজেস থাকে ৰাইট হিউজ পেজেস থাকে তোমালোকৰ আছে এতিয়া টাইম কম হাতত সো কম টাইম হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ভালকে সেই টপিকস বোৰৰ পৰাই কোৱেশ্চনছ বোৰ ভালকে চালে তোমালোকে সেই এনসিআৰটি বোৰ বাৰে বাৰে পঢ়িব নালাগে কোৱেশ্চনছ বোৰৰ পৰাই তোমালোকৰ বহুত কেইটা কনসেপ্টছ ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চনছ বোৰ বহুত ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হ'ব থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চনছ বোৰ বহুত ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হ'ব প্লাস বহুত নিউ কনসেপ্টছ যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই বা বহুত এনেকুৱা টাৰ্মিনোলজিজ থাকিব পাৰে যোনবোৰ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই সেইখিনি ভালকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ধুনিয়াকে মোৰ লগত আজিৰ ক্লাছটোত প্ৰেক্টিস কৰি যোৱা প্ৰেক্টিস কৰি পিনে তোমালোকে নিজেও আকৌ ভালকে আফটাৰ দিস ক্লাছ अगेन এন্ড अगेन ৰিভিজন কৰিবা এই ক্লাছটো যে কি কি কোৱেশ্চনছ আহিছিল ঠিক আছে past 10 years or ধুনিয়াকে মই কোৱেশ্চনছ বোৰ লৈ আহিছো প্লাস এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ যোনবোৰ আছে এইবাৰ আহা সো লেটস স্টার্ট ফার্স্ট আমাৰ আছে কি ইন দ্য ইকুয়েশন এক সেকেন্ড okay in the equation GPP minus R equals to NPP. So first আমি জানিব লাগিব GPP মানে কি হয় GPP refers to what gross primary productivity so gross primary productivity মানে কি হয় GPP এটা GPP মানে কি হয় তোমালকে GPP gross primary productivity হেতু তো full form right full form of GPP but যেতিয়া GPP বুলি খুদিম যে GPP তোৰ মিনিং কি হয় বা ডেফিনিশন কি হয় সো হেতু ফার্স্ট থিং জানিব লাগিব পুরা কোয়েশ্চন টু সলভ কৰিবলৈ GPP মানে হল the total amount of organic matters ঠিক আছে total amount of organic matter produced by a plant via photosynthesis কৰি পিনে এটা প্লান্টে যিমান total ঠিক আছে substance produce কৰিব পাৰে সেইটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় gross primary product in short form আমি GPP বুলি কও এতিয়া আছে GPP minus R এই R টো কি হয় R টো হল respiration ঠিক আছে যেতিয়া এটা প্লান্টে GPP মানে total photosynthetic substances বোৰ produce কৰিব তাৰ পিছত তাৰে পৰা যেতিয়া respiration কৰিবলৈ যোনখিনি amount of energy কিহতে লব সেই energy খিনি কোৱা হয় আমাৰ R that means respiration GPP minus R is your NPP NPP মানে কি net primary productivity ঠিক আছে প্লান্টে photosynthesis কৰি কিনে যোনখিনি substance বনালে তাৰ পৰা যোনখিনি energy হিহঁতৰ respirationৰ কাৰণে লাগিলে সেইখিনি মাইনাস কৰাৰ পিছত যোনখিনি amount of substances থাকি যাব সেইখিনি আমি কি বুলি কোৱা হয় net primary productivity বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so GPP is gross primary productivity NPP is your net primary productivity কথাটো হল এতিয়া যে R কি হয় what is R R here is option সোয়া reproductive allocation দিয়া আছে photosynthetically active radiation দিয়া আছে respiratory quotient আৰু respiratory loss so R মই কি কৈছিলো যে respiratory loss হয় right R কি হয় respiratory loss আর রেসপিরেটরি লস মানে কি হয় যে প্লান্ট এটা যেতিয়া সেইখিনি বস্তু ফটোসিনথেসিস কৰি কিনে যেটা সাবস্টেন্সেস বোৰ প্ৰডিউস কৰিলে তাৰ পিছত সেইখিনি এনার্জি লাগিবলৈ বা ৰেসপিৰেশন কৰিবলৈ যোনখিনি এনার্জি লাগে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় ৰেসপিরেটরি লস ঠিক আছে then moving to our next question we have given below are two statements আমাৰ তাত দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে statement 1 and statement 2 Statement 1 কি কৈছে decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes first thing ইয়াতে questionত তোমালোকে কি কি নোটিস কৰিব লাগিব
First thing তোমালোকে এই টার্মটো নোটিস কৰিব লাগিব যে ডিকম্পোজিশন বুলি দিয়া আছে ডিকম্পোজিশন ঠিক আছে ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং তোমালোকে দেখিব লাগিব যে ডেট্ৰিটাছ বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে ডিকম্পোজিশন মানে কি হয় ইট ইজ আ প্ৰসেস ইন which the detritus মানে কি সেই অর্গানিক ম্যাটেৰিয়েলটো ঠিক আছে বা খানা যোনটো খাদ্য থাকে যোনটো খোৱা বস্তু থাকে সেই অর্গানিক ম্যাটেৰিয়েলটো কি বুলি কোৱা হৈছে ডেট্ৰিটাছ বুলি কোৱা হৈছে ডেট্ৰিটাছ ডিকম্পোজিশনৰ ডেফিনিশনটো দিয়া আছে ডিকম্পোজিশন ইজ আ process in which the detritus is degraded মানে কি সেই অর্গানিক ম্যাটেৰিয়েলটো সেই খানাটো या फिर এই ডেট্ৰিটাছটো ডিগ্ৰেড কৰা হৈছে মানে সৰু সৰু পোৰ্শনত ভগোৱা হৈছে is degraded into simpler substance by microbes এই microbes term to বহুত বেছি important হয় ঠিক আছে so decomposition মানে কি হয় yes it is the process by which the detritus or the organic material is broken down into simpler substances by whom by the microbes মানে bacteria হ'ব পাৰে fungi হ'ব পাৰে বা any other microorganisms ঠিক আছে so this statement is true now statement 2 আমাৰ দিয়া আছে decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin ঠিক আছে লিগনিন আৰু কাইটিন দুটা পলিমাৰস হয় কি হয় দুটা পলিমাৰস হয় এটা পোৱা যায় আমাৰ উডত এটা পোৱা যায় কোত এটা হেতু পোৱা যায় কাইটিন পোৱা যায় ফাঞ্জাই এক্সোস্কেলেটনত sorry insects or exoskeleton so ki hoy je lignin aru chitin junto amar dia ase so chitin aru lignin these are polymers aru mane ei lignin aru chitin compounds kita break kora to bahut beshi tough hoy thik ase bahut e beshi tough hoy so yate dia ase decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin no decomposition mane ki break down kori ase khoro simple compounds so jodi substance to lignin ba chitin rich hoy so lignin ba chitin ki easily break hobo নোৱাৰে so faster ketia hobo faster নহব এটো process কি হ'ব slower হ'ব the process will be slower if the detritus is rich in lignin and chitin ঠিক আছে so the statement 2 is wrong so that is why in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below statement 1 is incorrect but statement 2 is correct no amar ki ase statement 1 correct or statement 2 incorrect Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option number 4 is your correct option. ঠিক আছে এইটো সোয়া এই কোয়েশ্চনটোত অকল কোয়েশ্চনটোত এইটো নাছিলে যে কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট কোনটো স্টেটমেন্ট রং লগতে তুমি কি পাইছা ডিকম্পোজিশন কি হয় হেইটো তুমি বুজিলা হেইটো ডেফিনিশনটো গম পালা ডিকম্পোজিশন কোনে কজ কৰে মাইক্রোবসে কজ কৰে হেইটো গম পালা তাৰ পিছত সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো দো ইট ইজ রং বাট তোমালে কি গম পালা এটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হল যে ডিকম্পোজিশনটো যদি ডেট্ৰিটাছ টু লিগনিন বা কাইটিন ৰিচ হয় তেতিয়া কি হ'ব ডিকম্পোজিশনৰ যোনটো ৰেট হ'ব এটো স্লো হৈ যাব কমি যাব ঠিক আছে সো তিনিটা কনসেপ্ট ইন ওয়ান সিঙ্গল স্টেটমেন্ট তোমাকে পালা Now moving to the next question we have detritivores break down detritus in smaller particles. This process is called detritivores ki kori ase break down kori ase detritus moi ki koisilo je organic materials hoy jun kita ki kore khoru portions hot break kore kune kore detritivores e korise ei process to ki boli koa hoy decomposition fragmentation catabolism humidification ki boli koa hoy of course it is fragmentation kyo because ei jun to process hoy yate ki আছে small particles ot break down কৰি আছে small fragments ot বা patches ot break down কৰি আছে so this is the process known as fragmentation তাৰ পিছত আহিছে সোয়া match the following ঠিক আছে ইয়াতে আছে কি carbon dissolved annual fixation of carbon through photosynthesis PAR captured by plants or productivity of oceans ekita ase the carbon dissolved ki hobo carbon to code dissolved thake oceans but sea right aquatic water bodies burot ki hoy carbon sobot ke high amount of dissolve hoy thake so kiman percent dissolve hoy ase swa 71% carbon dioxide dissolve hoy ase annual fixation of carbon dioxide or carbon through photosynthesis ki hobo eto 4 into 10 to the power yate 3 dia ase 13 hoy tomaloke NCERT saba directly eto line dia ase je annual fixation of carbon through photosynthesis ki hoy it is the process through which plants make their own food with the help of what sunlight so photosynthesis or time out annual fixation of carbon dioxide hoy kiman hoy 4 into 10 to the power 13 kg 3 noy de 13 kg thik ase it is directly from NCERT then jase ki PAR captured by plants is 2 to 10% ঠিক আছে 10 to 10% লোকে ক্যাপচার কৰিব পাৰে প্লান্টছে PAR
তাৰ পিছত আছে কি productivity of oceans just তোমালোকে জানা যে oceanত কি হয় productivity to সবতকে বেছি হয় ঠিক আছে oceansত আমাৰ water bodiesত productivity যোনটো primary productivity আছে সবতকে বেছি হয় why because phytoplanktons যোনবোৰ আছে তাতে বহুত বেছি high মানে হেট পোৱা যায় high amountত পোৱা যায় so productivity of ocean is 55 billion tons ঠিক আছে so which is the option A2 B3 C4 D1 yes so our option correct ki hobo option 4 is the correct answer thik ase tarpito which of the following statement is not correct ইয়াৰে পৰা চাৰিটা স্টেটমেন্টস আছে তোমালোকে জানিব লাগিব যে এটা স্টেটমেন্ট ইয়াতে দি আছে ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে ফাৰ্স্ট থিং নিটত তোমালোকে কি হ'ব যে যেতে টাইমৰ কাৰণে তোমালোক অকমান হাতত টাইম কম হৈ যাব পাৰে বিকজ কিছুমানে কি কৰিব পাৰে যে ফিজিক্স বা কেমিষ্ট্ৰি টো তোমালোকে সলভ কৰোতে অকমান টাইম কনজিউমিং হয় ৰাইট সো বায়োলজি যেতে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা সো যেতে কোৱেশ্চনছ বোৰ চাবা ন অকমান টেনচনত থাকোতে বা টাইমৰ ল্যাপছত কি হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট মিস কৰি দিব পাৰা যেনেকে which of the following statement is not correct দিছে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা which of the following statement is not to tumalke nasala bole correct sala so please read the questions again and again questions to bhalke poriba tar pisot he answers bur attempt koriba all right so yate ki dia ase which of the following statement is not correct that means incorrect questions khudise pyramid of biomass in sea is generally upright pyramid of energy is always upright pyramid of number in a grassland ecosystem is upright pyramid of biomass in sea is generally inverted ete yare pora eta incorrect dise incorrect to kuntu hobo tumaloke jana je pyramid of energy pyramid to ki hoy let's make one pyramid thik ase suppose eto hol eta pyramid thik ase moi eta pyramid banaisu yate wait 1 second bhalke banai du suppose এইটো এটা পিৰামিড এইটো এটা পিৰামিড এইটো এটা পিৰামিড এইটো এটা পিৰামিড ঠিক আছে দেন ইয়াতে হল এইটো কি হ'ব প্ৰডিউসাৰৰ হ'ব এই পিৰামিডটো কাৰ হ'ব প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰৰ হ'ব প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ এই পিৰামিডটো কাৰ হ'ব সেকেন্ডাৰী এক্সেন্ড I don't think ipine visible hoy ase na naiba ipine banai diu okay ipine banaisu ha this is secondary consumer and this one will be your tertiary consumer right tertiary consumer okay producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer eto actually ki hoy normal eta pyramid hoy right pyramid of ki ecosystem so yate producers ase yate primary consumer ase yate secondary consumer yate tertiary consumer suppose yate plants ase ei plants bur kune khai ase small fish ei fish bur kune khai ase ডাঙৰ ফিশ এই ডাঙৰ ফিশ বোৰ কোনে খাইছে সাপোজ ভালচাৰে খাই আছে ঠিক আছে সো এইটো এটা নরমাল পিৰামিড ইয়াতে কি কৈছে যে পিৰামিড অফ বায়োমাস wait এইটোৰ পৰা কো পিৰামিড অফ এনাৰ্জি টু ফাৰ্স্ট আউ এনাৰ্জি ইজ অলৱেজ আপৰাইট yes আমি এনাৰ্জি এটা 10% ল পাইছিলো ৰাইট 10% ল কি কয় যে যেতিয়া এটা ট্ৰফিক লেভেলৰ পৰা আৰু এটা ট্ৰফিক লেভেল লৈ যাই থাকে only 10% of the energy passes from one trophic level to another that means rest of the 90% jiman energy ase rest of the 90% energy is being lost as heat hoy na so only 10% energy pass hoy ase so ki hobo energy of pyramid of energy is always upright yes right option energy jodi pyramid hoy energy pyramid to khodai ki hobo upright hobo mane yate besi ako yate ki hobo 10% only jabo yate ako next okol 10% jabo so teneke energy jonto pyramid hobo okol upright hobo pyramid of numbers in grassland ecosystem is upright yes pyramid of grassland to ki hobo upright hoy jabo because producers besi thakibo then primary consumer okorman kom thakibo producer ke secondary consumer ako compared to primary consumer khator number kom hobo tertiary consumer ako producer primary secondary consumer or tulonat kom hobo right so teneke upright hoy jai thikbo etia question to ahise amar biomass or
চোৱা মই যে তোমালোকক অপশনস ফাৰ্স্ট সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড টু কৰাইছো কাৰণ আছে বিকজ বায়োমাছৰ অপশনস দিয়া আছে পিৰামিডত বাট কোৰ দিয়া আছে লোকেশন টু কোৰ হয় ভালকে চোৱা সি মানে কি একুৱেটিক ৱাটাৰ বডি একুৱেটিক ৱাটাৰ বডিজত সিত কি হয় সাগৰত কি হয় এই যোনটো পিৰামিড হয় এনেকুৱাই থাকে জানো এনেকুৱাটো নাথাকে তাতে কেনেকুৱা থাকে পিৰামিড সাপোজ সি তেতিয়া কি হ'ব সবতকে তলত কোন আছিলে আমাৰ প্ৰডিউচাৰ্স আছিলে প্ৰডিউচাৰ্সৰ ওপৰত কোন থাকিব primary consumers ওপৰত থাকিব আমাৰ secondary consumers তাৰ ওপৰত থাকিব আমাৰ tertiary consumers right so primary producer এই producerৰ যোনটো pyramid আছে ঠিক আছে producerৰ সদায় কম থাকিব then primary consumer then secondary consumer then tertiary consumer এটো কি হৈ আছে উল্টা হৈ আছে হয় না নাই এই এনেকুৱা টাইপত হৈ আছে চোৱা এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দে নীট পইণ্ট অফ ভিউ বহুত আহে কাৰণ মই ডিটেইলছত বুজাই দি আছো somewhat like this এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে ইনভাৰ্টেড বুজিছা producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer producers মানে কি হয় water bodies বা seed producers কোনবোৰ হ'ব phytoplanktons হ'ব সৰু সৰু পাতবোৰ হ'ব right so হিহঁতৰ কি হয় numbers যদিও বেছি থাকে but biomass টো কম হয় why because তাহাতে কি কৰিব পাৰে বহুত fast grow কৰে reproduction বহুত fast হয় but তেনেকৈ কি হয় যোনবোৰ primary consumers থাকে fish থাকে সেই primary consumers বুৰে হিহঁতক বহুত easily বহুত rapidly খায় so they grow and they extinct okay so producers সদায় কম থাকে producers then আহিব আমাৰ primary consumers তাৰ পিছত আহিব আমাৰ secondary consumers তাৰ পিছত আহিব আমাৰ tertiary consumers ঠিক আছে so producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer ঠিক আছে so seed কি হয় pyramid of biomass in C is generally upright হয় জানো নহয় upright নহয় কি হয় এটো in C is generally inverted এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নীট পইণ্ট অফ ভিউ ঠিক আছে so please study it very nicely যে seed যেতিয়া আমাৰ biomassৰ কথা কোৱা হ'ব energy নহয় only biomass where in C তেতিয়া কি হ'ব হেটো inverted হৈ যাব upright নহয় ঠিক আছে তাৰমানে উল্টা হ'ব বস্তুটো then comes in the equation GPP minus R equals to NPP GPP কি হয় gross primary productivity R কি হয় respiratory loss N কি আছিলে net primary productivity so GPP কি আছিলে মই তোমাক বুজাইছিলো তেতিয়া so GPP কি কৈছে R represents retardation factor environment factor respiration loss and radiant energy কোনটো হ'ব R মানে কি হয় respiration loss right GPP মানে gross primary productivity plants এটা photosynthesis কৰি যোনখিনি amount of organic matter synthesis কৰিলে সেইখিনিৰ পৰা যোনটো plantor respirationৰ কাৰণে energy লাগে সেইখিনি minus কৰা হেতু কি বুলি কোৱা হয় respiratory loss all right so moving to the next question we have match the trophic levels with their correct species in grassland ecosystem fourth trophic level first second third fourth first trophic level তোমালকে সদায় জানা producers আহে producers কিয় আহে because তাহাতে কি কৰে photosynthesis কৰি পিনে organic materials বোৰ synthesize কৰে so সেই organic materials বোৰ আমাৰ primary consumer secondary consumer tertiary consumer and so on তাহাতে কি কৰে consume কৰে right so producers কোন হয় ইয়াতে crow vulture rabbit grass of course first trophic level grass হ'ব because grass is the producer you can photosynthesize second trophic level কোন হ'ব ইয়াৰে পৰা crow vulture rabbitৰ ভিতৰত কোনটো secondary consumer হ'ব যোনটো grass খাব right so কোনে grass খায় rabbit so second trophic level is your rabbit then comes third trophic level crow আৰু vulture মাজত কোনটো হ'ব crow হ'ব because a crow to a suppose rabbit to মৰি গল ঠিক আছে rabbit to কোনে খাব তেতিয়া first crow to খাব তাৰ পিছত আছে আমাৰ fourth trophic level is your vulture because a crow to যেতিয়া আকৌ death হ'ব crow to কোনে খাব vulture খাব right so trophic by trophic এটো যাই আছে first grass then rabbit then crow then vulture all right so option কোনটো আছে আমাৰ AQ B R
C, S and D, P. Yes. So our fourth question is your correct option. Fourth option is your correct. Okay. Then comes in relation to gross primary productivity, GPP and net primary productivity, that means NPP of an ecosystem. Which one of the following statement is correct? Ako amar tate statement dia ase, we need to know about the statements. Tar pisot ami sabo laibo kuntu correct hoy kuntu incorrect hoy. All right. Gross primary productivity is always more than net primary productivity. Ama ki khudise? Correct khudise. First thing you need to know for this, solving this, is the formula. GPP minus R equals to NPP. Gross primary productivity minus respiratory loss is equals to net primary productivity. So first thing for solving this question you need to know is this formula. Please remember this formula, because from this formula number of multiple questions, okay, multiple questions can come from ecology. By this formula only you can solve it. GPP minus R, gross primary productivity minus respiration loss, is equal to net primary productivity. Now see, gross primary productivity is always more than net primary productivity. Wait, gross primary productivity and net primary productivity are one and same. Ketia same hobo? Net primary GPP, gross primary productivity, and net primary productivity kuntu point of same hobo? Ketia same hobo? So jodi R, that means respiratory loss, jetia zero hobo, tetia ki hobo? Net primary productivity is will be equal to gross primary productivity. But respiratory loss, plants e ketiao respire nokorake thakibo paribo jano? Noare. So GPP minus R can never be zero. Okay, R can never be zero. So GPP will never be equal to NPP. GPP will never be equal to NPP because R is never equal to zero. Please remember this, GPP, gross primary productivity, ketiao net primary productivity equal hobo noare, because respiratory loss ketiao zero nohoy. Thik ase? So this option is your wrong. The relationship between gross primary productivity and net primary productivity, half option is given. Wait, the relationship between gross primary productivity and net primary productivity, here the option is wrong. This option is given incomplete. Gross primary productivity is always equal or always less than net primary productivity. Is it? Gross primary productivity can never be equal to net primary productivity, or gross primary productivity can never be less than net primary productivity. Gross primary productivity mane ki asile? The total amount of substances a plant can produce while during photosynthesis, right? So gross primary productivity ketiao NPP, net primary productivity ke kom hobo noare. So this is also a wrong option. Gross primary productivity is always more than net primary productivity. Of course, gross primary productivity ki hobo lagibo? Dangor hobo lagibo. Gross primary productivity pora hai respiration to minus hobo. Tar pisot goi pine ami NPP, that is net primary productivity pam. So A option, A question to solve koribole tomalke duta bostu monot rakhiba. First one is your GPP, gross primary productivity minus respiratory loss, is equal to NPP. Second one is NPP can never be equal to GPP because respiration or respiration loss is not equal to zero, can never be zero. Thik ase? Moving to the next question, we have, which of the following statement is correct? Energy content gradually increases from first to fourth trophic level. Incorrect khudise de. Number of individuals decreases from first trophic level to fourth trophic level. Trophic level moi koisilo je trophic level etat malko dekhaisilo pyramid to, right? This type of pyramid biomass or karone. So yate koise je number energy content gradually decreases from first to fourth trophic level. Biomass decreases from first to
fourth trophic level. So first তোমালকে কি জানিব লাগিব যে 10% energy law যোনটো আছিল আমাৰ যে energy when passing from one trophic level to another only 10% of the energy is passed and rest of the 90% of energy is always lost because of as heat in the form of heat the rest 90% of the energy is always lost. So ইয়াতে কি হ'ব সোৱা energy content gradually increase কেনেকে হ'ব decrease হয় ন decrease হ'ব এটো. So this option is wrong. Number of individuals decreases from the first trophic level to fourth trophic level, correct? Jetia eta trophic level pra anto trophic level loke jabo, so number of individuals keeps on decreasing, like phytoplankton, yeah, plants. Grasslands, suppose plants or junto numbers thakebo bahut beshi thakibo as compared to the rabbits, right? So as the number of trophic level increases the number also decreases. Ulta hoy de, number of individuals decreases from the first trophic level to fourth trophic level. This is correct. Energy content gradually decreases from first to fourth trophic level. Yes, because 10% lower pra ami palu ei bostu to. So this is also correct. Biomass decreases from first to fourth trophic level. Yes, biomass decrease hoy karone ami enukwa ki upright eta trophic level pai asu, right? Pyramid pai asu. So this is correct. So incorrect kuntu hobo je energy content gradually increases from first to, this is violating the 10% law of energy. 10% law of energy to violate kori ase this statement, thik ase? So first option is your wrong option. The rate of decomposition is faster in the ecosystem due to the following factors except. Rate of decomposition is faster. Decomposition, thik ase? Decomposition mane ki asile je decomposition is the process through which the detritus is broken down into smaller simpler substances, right? So the rate of decomposition is faster in the ecosystem due to following factors except warm and moist environment. Second one is presence of aerobic soil microbes, detritus rich in lignin and chitin, detritus rich in sugar. It yate ki khudise except khudise mane তিনিটা অপশনস কারেক্ট আছে বাট এটা এনেকুৱা অপশন রং আছে যোনটোৰ কাৰণে কি হৈছে ৰেট অফ ডিকম্পোজিশন টু ফাস্ট নহয় স্লো হ'ব কোনটোৰ কাৰণে হ'ব আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো ওয়ার্ম এন্ড ময়েস্ট এনवायरमेंट অফ কোর্স লাগিব ওয়ার্ম এন্ড ময়েস্ট এনवायरमेंट যেটা থাকিব তেতিয়া কি হ'ব যোনটো ৰেট অফ ডিকম্পোজিশন হ'ব এটো ইনক্রিজ হৈ যাব ফাস্ট হৈ যাব সো দিস অপশন ইজ কারেক্ট presence of aerobic soil microbes yes oxygen is very much required for the decomposition of this right so oxygen or presence to লাগিব okay detritus rich in lignin and chitin moi koisilu lignin and chitin ei duta polymers hoy junki nohoy easily break down koratu possible nohoy they are very hard to be broken down so detritus rich in lignin and chitin jetia hobo tetia rate of decomposition or process to slow hoy jabo automatically thik ase so we have our correct option as this one thik ase a option to ase jetia amar rate of decomposition fast hobo tetia detritus juntu ase etu lignin ba chitin rich hobo nelage nohole process to slow hoy jabo after that we have which of the following ecological pyramids is generally inverted or kotha koise inverted to pohisu pyramid of number in grasslands pyramid of energy pyramid of biomass in a forest pyramid of biomass in a sea jetia koa hobo inverted buli monot rakhiba je they are telling about the biomass pyramid in sea thik ase so this is the correct option then we have which type of ecological pyramid would obtain with the following data okay first ki koise secondary consumer for this first we need to make the pyramid primary producer koise amak kiman 10 gram primary producer koise 10 gram so primary producer ami ate 10 gram dilu then primary consumer amak koise 60 gram okay primary producer ami ki dilu 60 gram dilu tar pisot dise secondary consumer ase kiman 120 gram okay so 120 gram ase amar secondary consumer primary producer khoday tolot thake then primary consumer then primary secondary consumer what type of ecological pyramid would obtain with the following data so pyramid to type khudise je pyramid to naam ki hobo ei bostu to ei pyramid to sua pisot inverted pyramid of biomass pyramid of energy upright pyramid of numbers upright pyramid of
biomass. So এইটো upright হয় নে inverted হয় তোমালোকে ফার্স্ট নিজে চোৱা নিজে এক্সামিন কৰা is it inverted or is it upright? It is of course inverted. So inverted to ক'ত পোৱা যায় seed পোৱা যায়. So inverted pyramid of biomass, inverted pyramid of energy নহয় because energy কেতিয়াও inverted নহয়. Energy 10% energy passes from each trophic level and 90% gets lost as heat. So সদায় আমি কি পাম inverted pyramid of biomass in C. Then come to our next question. We have which ecosystem has the maximum biomass? Okay. কোনটো এনেকুৱা ecosystem আছে য'ত কি আছে maximum biomass আছে? Forest ecosystem, grassland ecosystem, pond ecosystem and lake ecosystem. এতিয়া চোৱা forest ecosystem suppose আছে আমাৰ then forest ecosystemত কি হয় forest ecosystemত কি হয় variety of species পোৱা যায় right বহুত বেছি biodiversity থাকে আমাৰ forest ecosystemত as compared to the grassland ecosystemত কি হয় যে এটা mainly actually এটা টাইপৰ species টো বেছিকে পোৱা যায় pond ecosystem या lake ecosystemত কি হয় যে invertebrates ৰ number টো like more than 2 million invertebrates পোৱা যায় ঠিক আছে so কি হয় but forest ecosystemত species diversity থাকে variety of species in millions and billions of number পোৱা যায় so which ecosystem has maximum biomass যেতিয়া species ডাঙৰ থাকিব forestত আমি tall trees পাব পাৰো shrubs পাব পাৰো herbs পাব পাৰো variety of birds animals সব পাব পাৰো so সব মিলি কিনে কি হ'ব biomass to increase হৈ যাব right so forest ecosystemত কি হ'ব আমাৰ এই maximum biomass to পাম then moving to the next one which of the following statement is not true energy pyramids of an ecosystem tends to diminish at higher trophic levels false statement to amak khudise energy pyramids of an ecosystem tend to diminish at higher trophic levels a single organism can feed at several trophic levels detritivores feed at all trophic levels except the producer levels primary consumers are herbivores primary consumers so মই যে কৈছিলো যে producers কোনবোৰ হয় plants তে plants কোনে খায় তোমার herbivores বুৰে খাব right herbivores like rabbit হোক goat হোক sheep হোক হেবৰে খাব so cow cattle everything so হিয়তক কি বুলি কোৱা হয় herbivores বুলি কোৱা হয় so they are also known as primary consumers first consume তাহাতে কৰে plants বুৰক right so this is correct detritivores feed at all trophic levels except the producer level no detritivores কি কৰিব every trophic levels or যোনবোৰ dead organic matter থাকে dead and decaying matter থাকে সেইবোৰক feed কৰে along with the producer except নহয় along with the producer level of hok ba baki primary consumer secondary consumer tertiary consumer jiman trophic levels ase sobore dead and decaying matter kune feed koribo detritivores so this statement is wrong thik ase baki bor ki ase a single organism can feed at several trophic levels see as like we human example ami plants o khabo paro ami chicken o khabo paro right ami goat o khabo paro so a single organism can feed in different trophic levels example is we humans right so this is also correct and energy pyramid of an ecosystem tends to diminish at higher trophic levels energy pyramid to ki hoy actually jetia amar tumar upright hoy tete ki hoy jeta besi trophic levels ot joa jay tete energy junbur thake hetu diminish hoy jay energy bur komi jay 10% energy 10% law to monot kora so our option will be here option number 3 right tar pisot ase amar the primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are question to bhalke poribo laibo tumaloke deep sea hydrothermal vent koise deep sea mane ekdom khagoror bahut beshi tolot thik ase deep inside the sea hydrothermal vents are primary producers bur kon bur hoy blue green algae option di ase blue green algae is what cyanobacteria ki lagibo light lagibo deep sea hydrothermal vent ot bahut khagoror ekdom bahut বেছি তলত কি আমাৰ লাইট পৰিব জানো 200 মিটাৰত কে বেছি তলতো লাইটস না যায় সো কি হ'ব তাতে ফটোসিনথেসিস নহব ফটোসিনথেসিস নোহা মানে কি ব্লু গ্ৰীন এলগি তাতে কেনেকৈ থাকিব কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব cyanobacteria it needs light to do the photosynthesis so cyanobacteria or blue green algae is wrong coral reefs are not producers they are what they are consumers they are animals so coral reefs নহব green algae green the word term means green মানে কি photosynthesis কৰিব লাগিব photosynthesis
photosynthesis karone light lagibo, so green algae is also wrong. Chemosynthetic bacteria are such microorganisms or bacteria which does not require any light or do not perform any type of photosynthesis, but they produce food with the help of some chemicals, ঠিক আছে? So the right option is chemosynthetic bacteria. Then comes our next option. The term ecosystem was coined by. Ecosystem amak sarita option dise. This is a very basic question. NCERT to directly ase je EPODM ki disile ecology, right? So AG Tensley ki disile ecosystem. The term ecosystem was termed by AG Tensley. Please remember the name. This is a very theoretical question. Directly NCERT diya ase AG Tensley ki korisile term disile T di monot rakhiba ecosystem term, ঠিক আছে? Tensley, AG Tensley. Then moving to the next question, which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? What is a cropland ecosystem? Cropland ecosystem মানে কি হয়? এটা এনেকুৱা ecosystem যত humans ঠিক আছে artificially নিজে বনাইছে. Suppose rice field, paddy field, wheat field, এবাৰ কি হয় নিজে humans নিজে বনাইছে for their own use, right? So crop field or kuntu eta enekwa crop ecosystem or kuntu eta characteristic nohoy hoy. Okay, which one? Okay, absence of soil organisms. Of course jetia amar cropland eta ba wheat field suppose ba rice field tate ki soil organisms lagibo, right? Soil microorganisms nohua ke keneke eta he grow hobo field no. So this is wrong. Least genetic diversity, absence of weeds ki hoy? Weeds are the unwanted plants that grows out of their location. Jote tote grow hoi jay hoi kine ki kore native plants burok harm kore. So absence of weeds bur gusaboloi to farmers bur kiman pesticides, herbicides ebur use kore, right? So absence of weeds, no. Croplands ot ki hoy weeds to pua jay. Ecological cessation, no. Ecological cessation thik ase, ecological cessation hoy crop fields ot. Okay, so which one of the following is the characteristic feature of cropland? Least genetic diversity. Of course, so genetic diversity ki hoy? Suppose eta wheat field consider kora. Hey wheat field ot ki hobo no je বেলেগ genetically diverse বা বেলেগ variety of weeds na thake. Eta crop field ot ba eta crop ecosystem ot ki hobo? Cropland ecosystem ot similar types of weeds grow hobo. So least genetic diversity to correct hoy, ঠিক আছে? Least genetic diversity পোৱা যায় in cropland ecosystem. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. In ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis. Rate of production of organic matter. Secondary productivity, net productivity, primary productivity, net primary productivity or gross primary productivity. Rate of production of organic matter during photosynthesis. Moi koisilu GPP, gross primary productivity. Tamne ki rate of organic matters produced by plants during photosynthesis. Plant eta kiman organic matter ba kiman organic substance produce koribo parise during photosynthesis, hetu koa hoy gross primary productivity. So our option number 4 is correct. Then we have vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as. Vertical distribution. Vertical mane ki enekwa line, horizontal mane ki enekwa line. So jetia vertical boli ko monot rakhiba up and down or kotha koa hoise. Jetia ami horizontal boli koa hom left and right or kotha koa hoise, etu monot rakhiba. Vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as stratification. Jodi horizontally hole hoy, left right hole hoy, then ki hole hoy etu zonation hole hoy, ঠিক আছে? Left right, that means horizontally jodi distribution hole hoy of different species. Layering jodi horizontally hole hoy tete ki hole hoy etu zonation. Jehetu vertical distribution koise, that means it is stratification, ঠিক আছে? Layer create korise vertically. All right, then the mass of living materials at a trophic level at particular time is called the mass of living material. Mass of ki koise living material at a trophic level. At a trophic level or jetia
লিভিং মেটেৰিয়েলত ঠিক আছে লিভিং ট্ৰফিক লেভেলত যেতিয়া লিভিং মেটেৰিয়েলৰ মাছটো থাকিব এইটো কি বুলি কোৱা হয় নেট প্ৰাইমাৰী প্ৰডাক্টিভিটি নো জিপিপি মাইনাছ আৰ ৱাজ নেট প্ৰডাক্টিভিটি ৰং গ্ৰছ প্ৰাইমাৰী প্ৰডাক্টিভিটি ৰং ষ্টেণ্ডিং ষ্টেট আৰু ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপৰ মাজত তোমালোকে অকণমান কনফিউজ হ'ব পাৰা চ' ষ্টেণ্ডিং ষ্টেট মানে কি হয় যে দ্য এমাউণ্ট অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাইক নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ কাৰ্বন যোনবোৰ ইউজ কৰা হৈছে সেইটো কোৱা হয় ষ্টেণ্ডিং ষ্টেট বা ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপ কি হয় মাছ অফ লিভিং অৰ্গেনিজম মেটেৰিয়েল এট ট্ৰফিক লেভেল ঠিক আছে এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপ চ' ডোণ্ট গেট কনফিউজ উইথ ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপ এণ্ড ষ্টেণ্ডিং ষ্টেট ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপ মানে কি হয় মাছ অফ লিভিং মেটেৰিয়েল ষ্টেণ্ডিং ষ্টেট বুলি যেতিয়া কম দেট মিনছ দ্য এমাউণ্ট অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ অল ৰাইট most animals that live in deep oceanic waters ঠিক আছে মানে এনেকুৱা ওয়াটাৰ য'ত কি লাইট নপৰে that means photosynthesis নহয় so secondary consumers no tertiary consumers no primary consumers no detritivores yes because detritivores are কি হ'ব ন যে এই primary secondary tertiary consumers তাহাঁতৰ food কেনেকৈ পাব যেতিয়া producers থাকিব যেতিয়া ইমান deep আছে যে তাতে photosynthesis হোৱা নাই so কি হ'ব খানা produce হোৱা নাই খানা বনা নাই so primary secondary tertiary consumers are not able to get that food so detritivores কি নালাগে food তেনেকৈ নালাগে they require the dead and decaying organic matter so detritivores can survive in deep oceanic waters all right After that, we have an association of individuals of different species living in the same habitual and having same functional interaction is an association of individuals of different species. মানে বহুত কেইটা individuals আছে, but everyone belong to some different species. That means they cannot interbreed among themselves. All right. Living in the same habitual and having same functional interaction same habitat thake functional interaction is also same but species are different so kuntu hobo yare biotic community ecosystem population ecological niche population mane ki hoy population mane individuals of different species right population no hobo ecosystem মানে কি লিভিং প্লাস নন লিভিং বায়োটিক লিভিং প্লাস নন লিভিং যোনটো মানে বস্তু থাকে ঠিক আছে বায়োটিক কমিউনিটি ওকে ইকোসিস্টেম নহব বিকজ ইকোসিস্টেম কনসিস্ট অফ both living and non living community তাৰ পিছত আছে ইকোলজিক্যাল ইকোলজিক্যাল নিচি মানে কি হয় যে the role the function a particular species plays in its ecosystem hetu ki boli koha ecological niche so eitu option no hobo kebo biotic community bio means living biotic community mane ki eta enekwa place jot ki hoy ase living organisms belonging to different species they are living there it is their habitat as well as they are performing some functional interactions so option is your biotic community ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আছে the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called conservation হয় তো threatened species মানে কি যোনবোৰ high risk of extinction ঠিক আছে high risk of extinction আছে তেনেকুৱা species of threatened species বুলি কোৱা হৈ আছে so threatened species of কোনবোৰ থাকে first one is your vulnerable species then endangered species as well as critically endangered species very important term মই এটা লিখি আছো তোমালোকে চাবা যেতিয়া আমি threatened species বুলি কম threatened species ঠিক আছে threatened species is equal to vulnerable species plus endangered species plus critically endangered species threatened
species বুলি আমি যেতিয়া কম threatened species is equal to vulnerable species plus endangered species plus critically endangered species. Please remember this term, ঠিক আছে? So ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আমাক যে the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat. Your natural habitat or pra threatened species brok loyana hoise bahirot and placed in special setting where there can be protected and given special care. এনেকুৱা এটা প্লেসত লৈ আনা হৈছে য'ত তাহাঁতক কি কৰি আছে স্পেশাল কেয়াৰ দি আছে so what will be that semi conservative method was from DNA replication, right? DNA কেনেকে বনোৱা হয় and all semi conservative method of DNA replication. So no, sustainable development মানে কি আছিল that the resources should be used in such a way that it meets the present needs but without compromising the needs of the future generation. So sustainable development is also not the option. In situ conservation and biodiversity conservation. In situ conservation in মানে হিয়তৰ নিজৰ ভিতৰত মানে নিজৰ যোনটো ন্যাচাৰাল হ্যাবিটেট আছে তাৰে ভিতৰতে কনজাৰ্ভ কৰা হয় সো in situ তো হ'ব নোৱাৰে the in means inside. Biodiversity conservation, this is a very critical option because তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকে ভাবি আছা যে in situ আছে ex situ ক'ত আছে ex situ তো থাকিলে তোমালোকে ex situ দিবা but ইয়াতে NTA কি কৰিছে ex situ নিদিলে NTA দিছে biodiversity conservation. So তোমালোকে ইয়াতে কনফিউজড হৈ কি কৰিব পাৰা যে in situ conservation তে দি দিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰে কোৱেশ্চন অপচন এ ৰং আছে নেকি সো in situ এ দি দিও no biodiversity conservation মানে কি হয় একচুয়ালি আনসাৰ হ'ব লাগিছে আমাৰ ইয়াতে ex situ conservation but NTA একচুয়ালি ইয়াতে ট্ৰ্যাপ কৰিছে তোমালোকক biodiversity conservation means in situ conservation plus ex situ conservation, right? In situ conservation means এনেকুৱা conservation strategy য'ত natural habitat তে সেই species টুক threatened species টুক কি কৰা হ'ব conserve কৰা হ'ব ভালকে protected কৰা হ'ব but ex situ কি হয় তাৰ natural habitat ৰ পৰা লৈ আনা হ'ব to a specific environment where humanly they will be very much in a protected area, ঠিক আছে? So ex situ conservation নিদি কিনে ইয়াতে কি দিছে biodiversity conservation. So unfortunately তোমাকে কোড দিব লাগিব অপশন টু biodiversity conservation, ঠিক আছে? So moving to the next question we have tropical regions show greatest level of species richness because tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. Question ki hudisa swa tropical regions show greatest level of species richness. Tropical regions or tumalke jana tropical regions konbur regions hoy just equator or usoror regions burok ami ki boli ko tropical regions, ঠিক আছে? So tropical regions ot ki hoy bhalke sunlight o pori ase tate eibur characteristics ase so ekta eruka characteristics ulabo jontu nohoy, ঠিক আছে? So you have to choose it. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. Yes, tropical into latitude ase but tropical regions ase to undisturbed, it is very stable, you can say, all right? So this option is the correct. Tropical environment are more seasonal. Tropical environment is not seasonal, it is constant. They are very less seasonal, so this option is wrong. More solar energy is available in tropics, yes, because since tropical level lies near the equator, so more solar radiation they are getting. So this option is correct. Constant environment promotes niche specialization. Yes, since seasonal no hoy বহুত কম সিজনাল হয় সো কি হৈছে এনভায়রনমেন্ট কনস্ট্যান্ট হৈছে since environment constant হৈছে so niche specialization হৈ আছে niche মানে কি আছিল the particular function or role a species plays in its ecosystem, so niche specialization হৈ আছে due to the constant environment. তাৰ পিছত আছে কি tropical environments are constant and predictable. Yes, tropical environments ki hoy constant to hoy predictable hoy. Yes, so tumalkor yate ki paisa correct options A, C, D and E. Third option is our correct option because the wrong options kontu asil amar okol B option to. All right, then list of endangered species was released by what is endangered species? Endangered species enekwa species hoy jone extinct hobole high risk ot ase je they are in very high risk of getting extinct, right? So extinct hua enekwa endangered species or list extinct no hoy mane endangered hoy ase extinct hobole high risk ot ase they might get extinct sometime. So hey species or list bor kune banay foam friends of Arctic kiba asle sorry I forgot this option full form friends of Arctic kiba eta asile de IUCN
IUCN কি হয় International Union of Okay, moving to the next question, we have list of endangered species was released by. So endangered species enekwa species june they are in very much high risk of getting extinct. Okay, so tahator jun kita endangered species ase tahator ta list bonwa hobo ke species ke rate te gom pa jabo no je kuntu species bahut high risk ot ase extinct hobolo. So we need to protect that species, so tar karone proper strategies and measures bur lua hobo. So he species bur naam kune likhe FOAM. Okay, so list of endangered species was released by. Endangered species mane kunbur species tenekwa species june they are very much in high risk of getting extinct, right? So extinct nohua karone tahator strategies dibo lagibo, tahator protect koribo lagibo. So protect korar karone tahatok ami specifically naam bur janibo lagibo, সেই naam bur endangered species or kune diye. So FOAM foam ase, foam to ki asile foam was like a environmental strategy hoy biodiversity conserve koribole, but they do not produce the provide the name of the endangered species. Okay, so this is wrong. This is wrong. GEAC genetically engineered species jahate ki hoy Okay, so moving to the next question, we have list of endangered species was released by. Endangered species are those species which are in very much high risk of getting extinct. ঠিক আছে, so tenekwa species ot ki hobo high risk of extinction hobo. So we need to protect them. For protecting ami ki koribo lagibo tahator number first janibole je kunbur species tenekwa ase june high risk ot ase extinct hoar. So tar pisothe ami bhalke measures lobo parim telok protect koribo parim, right? So hey list to kune disil FOAM, IUCN, GEAC and WWF. Worldwide Fund. This has nothing to do with the list of endangered species. This one, it plays role in GMOs, genetically modified organisms. So this is also not the correct answer. Foam. This is also not the correct answer, though it is related with the environmental conservation, but ito endangered species or list nidiye. This is IUCN, International Union for Conservation of Nature. ठीक है, IUCN, they give the red list data. Red list data or red list book. এটুত কি কৰা হয় endangered species বুৰৰ যিমান নাম আছে হেখিনি পুৰা একদম ভালকে লিখি কিনে তাহাতে provide কৰে. All right, so moving to the next question, we have these are regarded as major causes of biodiversity loss. Okay, amar date keitaman options dia ase and actually these are the major causes of biodiversity loss. Ami sabo lagibo over exploitation, co-extinction, mutation, habitat loss, fragmentation, migration mane ki hoy they are moving from one place to another. Teoloke ki korise nijor location to nijor place to change korise. They have the biodiversity junto ase diversity to change one, right? So migration cannot be the answer. Mutation mane ki mutation korile sudden change hoy ase, so variety ya fir diversity to besi barhi ase, so mutation cannot be the answer. So amar tat ki thakil over exploitation, like suppose you can say tigers or skin, then rhino horns, right? tigers or teeth ya fir tumar ei je bhal dunia na fishes bur je thake sea pora bahut over fishing kore, ঠিক আছে, so হেবুর ওভার এক্সপ্লয়টেশন কৰি আছে ফর দা হিউম্যান ইউজ, ফর কমার্শিয়াল ইউজ. সো ওভার এক্সপ্লয়টেশন টু এটা রাইট রিজন হয়. কো-এক্সটিংশন মানে কি যে এটা স্পিচিজ সাপোজ এক্সটিংক্ট হৈ গল, দেন সাম আনাদার স্পিচিজ হুইচ ওয়াজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্রিভিয়াস স্পিচিজ, দ্যাট স্পিচিজ ক্যান অলসো নট সার্ভাইভ. ওকে, লাইক সাপোজ এক্সাম্পল এটা ফ্লাওয়ার আছে, সেই ফ্লাওয়ারটোক সাপোজ এটা পার্টিকুলার বি এটাই পলিনেট কৰে. নাও সেই বিটো যদি কেতিয়াবা এক্সটিংক্ট হৈ যায়, সো সেই ফ্লাৱাৰটো থাকিব জানো, সেই ফ্লাৱাৰটো পলিনেট হ'ব জানো, নহ'ব. সো সেই ফ্লাৱাৰটো কি হৈ যাব, এক্সটিংক্ট হৈ যাব. সো দ্যাট ইজ কো-এক্সটিংশন. সো কো-এক্সটিংশন ক্যান অলসো বি এ ৰিজন.
habitat loss and fragmentation. Habitat loss মানে কি নিজৰ যোনটো এটা natural area আছে নিজৰ natural place আছে সেই habitat টো ভাঙি দিয়ে destroy কৰি দিয়ে like for people use like for dams for making bridges for mining etc regions infrastructures then factories বনাবলৈ various reasonsৰ কাৰণে কি হয় habitat loss কৰে সেই habitat loss ৰ কাৰণে কি হৈছে suppose এটা forest আছে ঠিক আছে Hey forest to the kunubai dam banabo bisarise hey forest to ki koribo katibo right pura ekdom destroy kori dibo so hey that forest was the habitat for millions of species trees asile herbs asile shrubs asile variety of plants asile birds fishes animals variety of species were surviving on that forest so jetia hey forest to cut hoi gol deforestation hoi gol hey species bur basibo jano hey species bur extinct hoi jabo so habitat loss is a very important the primary or the major important cause of biodiversity second one is our fragmentation মানে কি হয় suppose at a large forest সৰু patches ঠিক আছে মানে সৰু patches ভাঙি দিয়া হৈছে so that is fragment কৰি ভঙা হৈছে so this is a major cause so these are regarded as the major cause of biodiversity loss ABD yes 2 option 2 is correct all right Match the list 1 with list 2. Etia swa amar ta ase Robert May, Alexander Humboldt, Paul Ehrlich and David Tillman. Robert May ki korisile species je amar earth total 7 million ase. Hetu kune koisile Robert May koisile ঠিক আছে like estimated species was like nearly about 1.2 to 1.3 million but estimated species মানে কি described species যোনবোৰ scientist উলাইছে scientist ভালকে চাইছে ভালকে describe কৰিছে ঠিক আছে families describe কৰিছে species to কি হয় ভালকে naming দিছে nomenclature identification classification সকলোবোৰ বস্তু কৰিছে that was the described species হেতু কি আছিল 1.2 to 1.3 million but 7 million species কি বুলি কৈছে যে total species on the earth যায় বুলি কৈছিলে কোনে কৈছিলে ৰবাৰ্ট মে দো সাম সাইন্টিস্ট এতিয়া কি কৰে 50 মিলিয়ন বুলি কয় বাট এনসিআরটি মতে এতিয়াও 7 মিলিয়ন হয় সো যদি নিটত আহে 50 মিলিয়নও দি দিব পাৰে সো তোমালকে কি কৰিবা 7 মিলিয়ন তে টিক কৰি আহিবা অলৰাইট Alexander Humboldt won কি কৰিছিলে স্পিচিজ এৰিয়া ৰিলেশনশিপ দিছিলে মানে স্পিচিজ ৰিচনেস আৰু এৰিয়াৰ যোনটো ৰিলেশনশিপ হয় হেতুত কি কৈছিলে যেতিয়া গ্ৰাফত প্লট কৰো আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হাইপাৰবোলা হয় বুলি কৈছে ইন লগ স্কেল ঠিক আছে কোনে দিছিলে এটো Alexander Humboldt won যে স্পিচিজ ৰিচনেস তেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া এটা এৰিয়া বেছিকে এক্সপ্লোৰ কৰা যাব হেতু আছিল আমাৰ Alexander Humboldt won কোনে কি দিছিলে স্পিচিজ এৰিয়া ৰিলেশনশিপ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট Paul Ehrlich কি দিছিলে Rivette Popper hypothesis one more very important topic এইটো টপিকত আমি নেক্সট অকনমান পিছতে নেক্সট স্লাইডত আছে কোৱেশ্চন এটা তেতিয়া আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম বাট till now just remember the name that Paul Ehrlich কি দিছিলে Rivette Popper hypothesis দিছিলে alright then কোন থাকি গল David Tillman কি দিছে long term ecosystem experiment using outdoor plots ঠিক আছে so option কোনটো হ'ব আমাৰ option number 4 will be your correct option alright please নামবোৰ ভালকে মনত ৰাখিবা mainly this and this Robert May 7 million species estimate কৰিছিলে Alexander Humboldt won species area relationship দিছে Paul Ehrlich Rivette Popper hypothesis দিছে okay please remember these three names very nicely then comes among the evil quadrate which one of the following is considered the most important cause during extinction of species evil quadrate evil মানে কি villain right evil माने बहुत माने खतरनाक बहुत खतरा है मतलब वैसा टाइप का so evil माने खतरनाक villain বুলি যে আমি চাও না সিনেমা বোৰত যে হিৰো থাকে villain থাকে right so হে villain টো ইয়াতে কি কৈছে evil quarter that means 4 right evil quadrate মানে চাৰিটা এনেকুৱা evil মানে বহুত villain টাইপৰ অপশনস আছে তাৰে ভিতৰতো সবতকে আল্টিমেট villain কোনটো হয় আমি বিচাৰিব লাগিব alright over exploitation for economic gain alien species co-extinction habitat loss and fragmentation চাৰিটা অপশনস দি আছে চাৰিটা অপশনসে আমাৰ biodiversity বহুত বেছি harm কৰি আছে but still
এটাৰ পিছত এটা আছে মানে সবতকে এই চাৰিটাৰ মাজত এটা এনেকুৱা ভিলেন আছে যোনটো সবতকে বেছি হাৰ্মফুল হয় ঠিক আছে কোনটো হয় হ্যাবিটেট লস এন্ড ফ্ৰেগমেন্টেশন মই লাষ্ট স্লাইডতো কৈছিলো যে হ্যাবিটেট লস আৰু ফ্ৰেগমেন্টেশনৰ কাৰণে কি হৈছে মাল্টিপল স্পিচিজ লস হৈ আছে সেই স্পিচিজবোৰ মেবি এক্সটিংক্ট হৈ যায় আছে সো মেজৰ কজ হল হ্যাবিটেট লস Second cause hold tomar over exploitation for economic gain. Third cause hold alien species. Fourth cause is your co-extinction. All right. Then coming to the Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the year. Historic Convention on Biological Diversity, Earth Summit. Earth Summit to Rio de Janeiro, Brazil hoisil in the year 1992, right? It was like a 1 week or hoisil almost from 4 June to 13 June almost. Hey tenuka time ot eta hoisil. So etu ketia hoisil 1992. Ei juntu biological diversity convention asile CBD ঠিক আছে এটো প্রপোজ করা হয়েছিল কিয় অলমোস্ট লাইক 172 countries or heads along with NGOs তেওঁলোকে আহিছিলে they gathered together they had discussions on the saving how to save or conserve the biodiversity তাৰ পিছত CBD convention on biological diversity তেওঁলোকে propose কৰিছিলে যত তেওঁলোকে কৈছিলে we need to conserve the biodiversity as well as they proposed the sustainable development okay so Rio de Janeiro in the year 1992 হৈছিল in the Brazil all right then moving to the next question the species of plants that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called the species of plants that plays a vital role question that means very important role in controlling the relative abundance of other species মানে question to meaning হল যে এনেকুৱা এটা species যোনটোৰ ওপৰত বহুত বেলেগ species depend হৈ আছে ঠিক আছে লাইক সাপোজ এটা ফান্ডামেন্টাল স্পিচিজ সেই স্পিচিজটো কি হ'ব যে বহুত বেছি ৰিলেটিভলি অ্যাবান্ডেন্ট নহয় বহুত বেছি হাই নাম্বাৰ নহয় বাট সেই স্পিচিজটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় এক্সটিংক্ট হৈ যায় বহুত বেছি ঠিক আছে স্পিচিজৰ হাৰ্ম হ'ব বা বহুত বেছি বায়োডাইভাৰ্সিটিত বা ইকোসিস্টেমত হাৰ্ম কৰিব সো দ্যাট স্পিচিজ ইজ নোন এজ এলিয়েন স্পিচিজ কি হয় এলিয়েন স্পিচিজ আর দোজ নন নেটিভ স্পিচিজ হুইচ আর ইন্ট্রোডিউসড ইদার ইন্টেনশনালি অর আনইন্টেনশনালি ইন আ পার্টিকুলার এরিয়া এটা এরিয়াত এনেকুৱা এটা স্পিচিজ সাপোজ মানুহ এটা আনিলে যোনটো সেই স্পিচিজ একচুয়ালি সেই place to belong nokore that is the alien species endemic species that means and thus those species that are located in a particular geographical area সেই এরিয়ার বাহিরে বেলেগ কোনো এরিয়াত সেই স্পিচিজটো কতো পোৱা নাযাব that is the endemic species exotic species alien species আৰু exotic species almost same but alien species এ বেছি সকে invasiveness to বা harm to বেছি cause কৰে exotic species এ as compared to the alien species অকনমান কম কৰে ঠিক আছে so exotic species নহব keystone species yes keystone species কি কৰে যে keystone species are those species which have a very much high effect high impact ঠিক আছে on biodiversity যদি তেওঁলোক নাই হৈ যায় তে বহুত বেছি biodiversity to impact কৰিব plus species বহুত কিটা harm হৈ যাব so keystone species in airplane is a very important factor in river rivette popper hypothesis Paul Ehrlich compared the rivets yes মই কৈছিলো কেইটামান স্লাইডছ পিছত মই ডিসকাস কৰি আছো বুলি এতিয়া চোৱা এয়ারপ্লেন দেখিছা এৰোপ্লেনত কি হয় ন যে আমাৰ যোনটো বল্টটো থাকে bolts থাকে nut and bolts suppose nut bolts suppose যদি মই এনেকে বনাও যে কি এনেকুৱা টাইপ bolts বোৰ থাকে ৰাইট আৰু rivets বোৰ কেনেকুৱা থাকে similar to bolts metallic হয় but এনেকুৱা থাকে এই সারফেসটো প্লেন থাকে ঠিক আছে সো প্লেনত কি হয় যে মেটাল চেম্বাৰস বোৰ যোনটো মিলাবলৈ ঠিক আছে মেটাল চেম্বাৰস বোৰ মিলাবলৈ bolts use নকৰি নাট বল্টটো ইউজ নকৰি পিনে রাইভেটস ইউজ কৰা হয় বিকজ এই রাইভেটস বোৰৰ কি না থাকে এনেকুৱা এই সারফেসটো প্লেন থাকে রোটেশন না থাকে এই যোনটো এটা রোটেশন আছে বল্টছত বা নাটছত পোৱা যায় এইটো আমাৰ রাইভেটছত পোৱা না যায় সো Paul Ehrlich কি কৰিছে এটা সিম্পল স্টোৰী কৈছে আমাক বুজাবলৈ যে বায়োডাইভাৰ্সিটি টো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু স্পিচিজ যদি সেই বায়োডাইভাৰ্সিটি বা ইকোসিস্টেম এটা স্পিচিজ যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেন সেই স্পিচিজটো কি ইম্পৰ্টেন্স হয় এটা সৰু স্টোৰী দি বুজাইছে স্টোৰীটো শুনা সাপোজ এৰোপ্লেনত মই যে কলো যে যোনবোৰ মেটালিক চেম্বাৰস থাকে সেইবোৰ রাইভেটস দি জয়েন কৰা হয় রাইভেটস বোৰ কি হয় পার্মানেন্ট হয় ঠিক আছে সেটো খোলা না যায় সো খোলা না যায় কাৰণে কি হয় মেইনটেনেন্স কৰা প্লেন বোৰ বহুত টাফ হয় দো মেইনটেনেন্সৰ কাৰণেও টাফ হয় স্টিল কি কৰে এয়াৰক্ৰাফটছ বোৰ
সেই ৰাইভেটছবোৰ ইউজ কৰা হয়, নাট বল্টু ইউজ কৰা নহয়। কিয় ইউজ কৰা নহয়? বিকজ যেতিয়া এটা প্লেন ফ্লাই কৰে, ঠিক আছে, প্লেনটো যেতিয়া ফ্লাই কৰিব বহুত বেছি লোড পৰে, ৰাইট? এয়াৰছৰ চব পিনৰ পৰা লোড পৰিব। সেই লোড পৰোঁতে প্লেনটো ভাইব্ৰেট হ'ব। ভাইব্ৰেট হোৱাতে কি হ'ব? যদি নাট ইয়া বল্টু ইউজ কৰে সেই মেটেলিক চেম্বাৰ্ছবোৰ ফিক্স কৰিবলৈ, প্লেনৰ যোনবোৰ এই উইংছ থাকে, ৰাইট চাইডত, সেই উইংছবোৰত সাপোজ নাট বল্টুবোৰ যদি মেটেলিক চেম্বাৰবোৰ ফিক্স কৰে, ভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে নাট বল্টুবোৰ খুলি যাব পাৰে। খুলি গ'লে প্লেনটো কি হৈ যাব? ক্ৰেছ হৈ যাব। বাট ৰাইভেটছ যেতিয়া দিয়া হয়, ৰাইভেটছে কি নকৰে? ভাইব্ৰেট হ'লেও প্লেনটো ৰাইভেটছ কেতিয়াও খুলি নপৰে। খুলি নপৰাৰ কাৰণে কি হয়? প্লেনটো বহুত ষ্টেবলি ধুনীয়াকৈ ফ্লাই কৰি যাব পাৰে ক্ৰেছ নোহোৱাকৈ। অলৰাইট, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো বুজা। চ' পল এলৰিচে কৈছে যে চিমিলাৰলি বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা ইক'চিষ্টেম এখনক তেওঁ এৰোপ্লেন হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব দিছে, যে আমাৰ যোনটো ইক'চিষ্টেম আছে বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইটোক আমি এটা প্লেন বুলি ধৰিলোঁ। সেই প্লেনত বা সেই ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰত সেই বায়'ডাইভাৰ্চিটিত বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ আছে। সেই স্পিচিছবোৰক তেওঁ কি কৈছে? ৰাইভেটছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। ডেট মিনছ ছাপ'জ বাই চান্স সেই প্লেনটোৰ পৰা ছাপ'জ কেতিয়াবা যদি এটা বা দুটা ৰাইভেট পৰিলে ফাৰ্ষ্ট ইমান এটা আমি গমো নাপাম, ৰাইট? যে কোনটো ৰাইভেট পৰিছে একো ইমান ফাৰ্ক নপৰে। 10টা ৰাইভেটছ যদি পৰি যায় প্লেনটোৰ ইমান এটা ফাৰ্ক নপৰে, সি উৰি থাকিব। বাট কি হ'ব? প্লেনটোৰ এটা চাইড, এটা পাখাটো কি হ'ব? এটা উইংছ কি হ'ব? উইক হৈ যাব, ৰাইট? চ' বাই চান্স যদি কি হয় থাউজেণ্ডছ অফ ৰাইভেটছ বোলে খুলি পৰি গ'ল, তেতিয়া কি হ'ব? প্লেনটো ক্ৰেছ হৈ যাব। চিমিলাৰলি ইক'চিষ্টেম এটা যেতিয়া স্পিচিছ, ছাপ'জ এটা দুটা স্পিচিছ নাই হ'ল, ইমান এটা আমি গম নাপাম যে কোনটো স্পিচিছ নাই হৈছে, ইমান বেছি ফাৰ্ক নপৰিব। বাট 10টা স্পিচিছ এই হ'ল, ইক'চিষ্টেমটোত অকণমান উইক হৈ যাব, অকণমান লাইক ইক'চিষ্টেমটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি সেইটো কমি যাব। বাট ছাডেনলি ছাপ'জ এটা ইক'চিষ্টেমৰ পৰা 1000 স্পিচিছ নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হ'ব? ইক'চিষ্টেমটো বাচিব জানো? নাবাচে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি গোটেই খতম। চ' সেইটোৱে কৈছে যে ৰাইভেট পপাৰ হাইপথেচিছত পল এলৰিচ কম্পেয়াৰ দ্য ৰাইভেটছ উইথ কি? স্পিচিছ উইদিন জেনাছ, জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি, ইক'চিষ্টেম, জেনেৰা উইদিন এ ফেমিলি। অফক'ৰ্ছ ৰাইভেটছ যেতিয়া কৈছে, ৰাইভেটছক কম্পেয়াৰ কৰিছে স্পিচিছ উইদিন এ জেনাছ, এণ্ড ইক'চিষ্টেমক তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিছিল উইথ দ্য এৰোপ্লেন। অলৰাইট, তাৰপিছত আছে আমাৰ which of the following is or are causes of biodiversity loss? Over exploitation, fragmentation, habitat loss, climate change only, over exploitation only, habitat loss and fragmentation only. We have already discussed that over exploitation কি হয়, commercial user কাৰণে যেতিয়া আমি tiger skin, rhinos or horn, then tiger or teeth বা over fishing কৰিলো commercial user কাৰণে human needs ৰ কাৰণে, তেতিয়া এইটো কোৱা হয় over exploitation. Fragmentation and habitat loss, এটা natural forest আছে বা habitat আছে, এইটো কাটি দিলো, forest fire for our intentions like for creating dams, for creating bridges, for mining, etc. So তেতিয়া কি হ'ব? Habitat loss. These are the main reasons for the biodiversity losses. তাৰপিছত আমাৰ আছে in situ conservation refers to conserve only extinct species in situ. In means inside. Conserve only extinct species, protect and conserve the whole ecosystem, conserve only high risk species, conserve only endangered species. In situ মানে inside their natural habitat only we are conserving them. So এটা দুটা organisms বা এটা দুটা species থৰি না conserve কৰিম, গোটেই কেইটা species যোনকেইটা present আছে in their natural habitat we are conserving them. So that means we are conserving and protecting the whole ecosystem. So this is the right option. Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invention and co-extinction are causes for natality. Natality মানে কি আছে? Birth rate, right? যিমান জন্ম হৈছে, birth rate. Population increasing, this is wrong. Population explosion, competition, biodiversity loss. Population explosion নহব because natality যেতিয়া বাঢ়িব, জন্ম, that means birth rate বাঢ়িব, mortality, that means মৃত্যু, death rate কমি যাব, that means population explosion হ'ব, population বাঢ়ি যাব. Competition is a type of interaction, right? দুটা species interact কৰিব just for resource needs. So competition নহব. For biodiversity loss, yes, biodiversity loss হয়, এইকেইটা কি কৰে? Biodiversity loss কৰে. All of the following are included in ex situ conservation except ex situ conservation. Ex situ মানে কি? বাহিৰত, outside their natural habitat. ঠিক আছে, এটা আমি কি কৰিছো? আৰ্টিফিশিয়াল এটা জায়গা বনাও, এটা প্লেস বনাও য'ত সেই endangered বা threatened species বোৰ আমি protect কৰো। ঠিক আছে,
Wildlife safari parks, yes, this is XC2. Sacred groves, botanical gardens, seed banks, this is XC2, this is XC2. Sacred groves ki hoy, some forests, suppose kisuman forest like Khasi Hills, then Aravalli Hills Rajasthanot ase, Khasi Hills ase Meghalayat, kei forest bur ki kore religious beliefs or kane locals bure hey forest bur save kore. As a result ki hoy hey forest or jonbur biodiversity ase hey bur conserve ho jay. So this is an in situ practice jonto natural environment or the natural place ote kora hoy. তার পিছত আছে আমাৰ give the correct descending order of organism with reference to the estimated number found in Amazon forest. Descending মানে কি কম বেছিত কে কম বেছিৰ পৰা কম 5 4 3 2 1 এনেকে কম বেছিৰ পৰা কমি যায় হেতু কোৱা হয় descending order, right? So Amazon forest কি কোৱা হয় lungs of the planet. Amazon forest ইমান species biodiversity আছে ইমান মানে ভাল species ধুনিয়া species বহুত বেছি species richness পোৱা যায়, right? So Amazon forest আমাক কোৱা হয় lungs of the planet. So তাতে কি হয় সবতকে বেছি পোৱা যায় আমাৰ invertebrates almost more than 2 million পোৱা যায় 2 million invertebrates পোৱা যায়. Plants almost তোমাৰ 40,000 পোৱা যায় 40,000 plants পোৱা যায় ঠিক আছে. Fishes almost near about তোমাৰ 3,000 পোৱা যায় ঠিক আছে. Birds near about 1,300 পোৱা যায়. Mammals near about 427 species পোৱা যায় 427 মানে individuals কোৱা নাই দে species কৈছো. So এইটো হল আমাৰ Amazon forest or almost এটা estimation species or. So first invertebrates আহিব, then আহিব plants, then fishes, then birds, then mammals. So option 1 is your correct option ঠিক আছে. Then the World Summit on the Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa placed for. So Rio de Janeiro, Brazilot কি হৈছিল CBD Convention on Biological Diversity propose কৰিছিল in the year 1992, right? তাৰ পিছত World Summit on Sustainable Development held in 2002 তাৰ 10 বছৰ পিছত 2002 Rio de Janeiro 10 বুলি কোৱা হয় দে হেতু in Johannesburg South Africa এটা আকু সামিট কৰা হৈছিল. এই সামিটত কি কৈছিল যে collection and preservation of seeds wrong, significant reduction in the current rate of biodiversity loss. Yes, সিহতে কি কৰিছিল যে 2002 পৰা এটা strategy লৈছিল যে 2010 লৈকে তাহাতে biodiversity loss or যোনটো rate আছে এটা একেবাৰে কমাই দিব ঠিক আছে. So this is the correct answer they placed for this. Then we have match the following. Sacred groves কি হয় Khasi Hills মই কৈছিলো. Zoological park কি হ'ব zoological parks are XC2 conservation. Nile perch is an alien species. Eto eta African lake eta disile tete ki hoisil junkeita hiyotor native species asil native fish asil no he kita ki korisile gutei kita mari pelaisile extinct kori pelaisile etu Nile perch ঠিক আছে. It is a catfish. Amazon forest large quantity of oxygen is released, that's why it is known as the lungs of the planet, right? So kunto option hobo A is your ASBR CP. Yes, option 2 is your correct. Okay. Then we have Western Ghats have large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Which of the following term is used to notify such species? So তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই options কেটা definition জানিব লাগিব. Vulnerable species, that means high risk of extinction. Threatened species, that means vulnerable species plus endangered species plus critically endangered species. This is also wrong. Keystone species, that means the fundamental species which have a large impact on its ecosystem. This is also wrong. Endemic species, those species which are restricted to a particular geographical area, except that area they are not found in anywhere else. Okay, so the correct option will be endemic species. All right. তাৰ পিছত আছে আমাৰ frugivorous birds are found in large numbers in tropical forests mainly because of frugivorous মানে কি frugivorous means those birds that feed on fruits, seeds, then berries, etc. Okay, frugivorous birds সেইবোৰ কোৱা হয়. So temperature conducive for their breeding, lack of niche specialization, higher annual rainfall, availability of fruits throughout the year. নামতে কোৱা আছে frugivorous birds তাৰমানে সেই birds যোনবোৰ কি কৰে fruits খায় are found in large tropical rainforests mainly because of availability of fruits throughout the year. Suppose example মই দিছো fig ঠিক আছে. Fig এটা এনেকুৱা এটা fruit হয় যোনটো throughout the year it can be found. So it is found where in the tropical forest. So tropical forest পোৱা যায়. So hey fig to বহুত
species are like monkeys, birds, number of organisms like monkeys, then bats, etc. হেইবোৰে খায় so হিয়তে suppose বেলেগ ফুডত যদি হিয়তে সার্ভাইভ কৰিলে হয় তো বেলেগ বহুত ফ্ৰুটস এনেকুৱা আছে যেনে সিজনাল হয় ৰাইট সিজনত পোৱা যায় so কি হ'ব যদি সিজনত পোৱা যায় এটা সিজনত নাপালে সেই স্পিচিছবোৰ সার্ভাইভ কৰিব জানো নকৰিব so ফিগ suppose সেইটো এটা মানে ইটাৰনেলি পোৱা যায় ঠিক আছে so সিজনাল নহয় so সেই স্পিচিছবোৰে ফিগত সার্ভাইভ কৰে so availability of fruits throughout the year এটো ক'ত পোৱা যায় ট্ৰপিক্যাল ফৰেষ্টত Which of the following regions of the globe exhibits high species diversity? Madagascar, Himalaya, Amazon forest, Western Ghats of India. You know Amazon forest. Amazon forest is the lungs of the planet. It बहुत high quantity oxygen दिए. Then बहुत बेसी species असे ताते पोजा. Multiple diversity of species are found in Amazon forest. According to Robert May, the global species diversity is, আমি কৰিছিলো এই কোৱেশ্চনটো যে গ্লোবাল স্পিচিছ ডাইভাৰ্সিটি কিমান পোৱা যায় 7 মিলিয়ন সো মই কৈছিলো কারেন্টলি একচুয়ালি আমাৰ ইয়াতে এতিয়া মানে কিছুমান সাইন্টিস্টে কয় যে 50 মিলিয়নস পোৱা যায় বাট NCERT NTA relies on NCERT so 7 million NCERT दिया से NCERT ने बोला हाँ तो करना है 7 million species that means 7 million species से होबो not 50 million In the following, in each set, a conservation approach and an example of method conservation are given. ঠিক আছে? In situ conservation, কোনটো হ'ব? Sacred groves. In situ means within its natural habitat. Ex situ conservation কোনটো হ'ব? Sorry. এইটো match the following নহয়. In the following, in each set, a conservation approach and the example of method conservation are given. ঠিক আছে কনজারভেশন অ্যাপ্রোচ দিয়া আছে এক্সাম্পল দিয়া আছে সো এটা ইয়াৰ পৰা ৰং আছে হেটো আমি চাব লাগিব correct match চাব লাগিব in situ conservation biosphere reserve ex situ conservation sacred grove ex situ conservation sacred grove হয় জানো নহয় in situ conservation seed bank হয় জানো আৰু ex situ conservation cryopreservation হয় জানো ex situ conservation is cryopreservation yes right and wait okay D is correct then comes amar confusion itia kot hobo in situ conservation biosphere reserve ase in situ conservation seed bank ase seed bank to ki hoy in situ hoy na ex situ hoy seed bank is an ex situ approach it is an ex situ approach এটা টাইমৰ কাৰণে মই কনফিউজ হৈ গৈছিলো তোমালোকে ভালকে প্লিজ এটো ভালকে চাই লবা ইন সিটু কনজারভেশন ইজ আ সিড ব্যাংক ইট ইজ এক্স সিটু approach ex situ hoy seed bank is not an in situ conservation of biosphere reserve yes biosphere reserve is an in situ conservation it is correct ex situ conservation sacred groves no it is an in situ conservation sacred grove মানে হে নিজৰ লোকেশনতে কি কৰি আছে protect কৰি আছে নিজৰ লোকেশনতে নিজৰ ন্যাচারাল হ্যাবিটেটতে protect কৰি আছে স্পিচিছ বোৰক so it is an in situ conservation not ex situ conservation this is wrong so correct option we have with us is A and D so option 1 is our correct option Then we have, according to Alexander von Humboldt, species richness, Alexander von Humboldt, we have discussed this one during the match the following, right? So, yate sarita options diya ase swa, species richness increases with increasing area, but only up to a limit. There is no relationship between species richness and area explored. Species richness goes on increasing with increasing area of exploration. Species richness decreases with increasing area of exploration. So, 4 option and second option is wrong. Now you have species richness increases with increasing area. As the area increases, as the exploration of the area increases, species richness also increases, but only up to a limit. This is the main thing. Only up to a limit the species richness will increase as going with the area exploration, and there in the graph we will get a rectangular hyperbola on a log scale, okay? But here in the option 3 it is given species richness goes on increasing with increasing area of exploration. You might be confused the duta options they are say 1 and 3 1 and 3 just etai confusion whole a part to say but only up to a limit species richness increases while exploring the area, so option 1 will be correct option.
Then, which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Again, in situ mane ki those species are conserved within their natural habitat. tar mane teolukok koto bahirot loi joa nai, teolukok nijor area te jot teolukor natural habitat asil tate protection dia hoise so that they do not get extinct further. So etu ki boli koa hoise je yate sarita options dia ase aru eta eneko option ase juntu ki nohoy je in situ conservation nohoy. Biosphere reserve, wildlife sanctuary, botanical garden, sacred grove. Which of the following is not a method of in situ conservation? Sacred grove is an in situ conservation. Botanical garden, it is not an in situ conservation. Botanical garden ki hoy eta outside the natural habitat, the plant species, only the plants, because it is botanical, so only the plants are conserved outside the species, right? So option 3 is our correct option. Then we have with us, which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? Which of the following is the most important cause for animals and plants driven to extinction? Amar animals hoke ba plants hoke, species, right? Species extinction, that means biodiversity extinction or main reason kunto hoy. Habitat loss and fragmentation, drought and floods, economic exploitation, alien species invasion. First one is your, I have already told that primary cause kuntu hoy amar habitat loss and fragmentation. Because a question to habitat loss and fragmentation bahut bar repeatedly NEET khudi ase and highly expected that RE-NEET to a question to khudibo. So please this evil quadrant, 4 causes were there. Hey, 4 causes mage bhalke saba, and primarily the main reason is the habitat and loss and fragmentation. Please remember this. Then we have the Earth Summit held in Rio de Janeiro, Brazil, right? Brazil in 1992 was called kyo kora hoisile? Because for the Convention of Biological Diversity, CBD. So to reduce carbon monoxide emissions and global warming, for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. Yes, Rio de Janeiro jutba koisilo je like almost more than 170 countries or heads along with many NGOs, they gathered together in the year 1992 to discuss on the CBD, and they found that one main protocol that to conserve the biodiversity and for the sustainable use of the resources. So this is the main option. Then we have decline in population of Indian native fishes due to introduction of Clarius garipinus in river Yamuna can be categorized as. The Clarius garipinus, this is a catfish that was native for Africa, and somehow it was intentionally brought to this one Yamuna for aquaculture. Now when they were introduced in Yamuna, what was the major cause they did for the Indian native fishes, those were living in Yamuna? First one was co-extinction, habitat fragmentation, overexploitation, alien species invention. First thing you need to know that those African catfish, that means Clarius garipinus, this is the African catfish. They were not native of India teolukok poa joa nasile. They were brought from Africa for aquaculture. First thing you have to know, since they were not native, so they caused very harm to the native Indian fishes. So that means alien species invasion hol. Teoluke bahiror pora teolukok Africar pora ana hoisile Yamunat ana pisot they have rapidly destroyed many native fishes and led to extinction. So etu ki boli koise alien species invasion. Okay, then we have exploration of molecular, genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as. 4 terminologies are given and we need to know the term that defines this process. Okay, so first one is your biopiracy. Biopiracy means use of any resources without taking any permission from the author. Jetia ami author ejone ji resource dise sei tekhetor pora ami permission noluake jodi teu resource to ami use korisu, etu koa hoy biopiracy. Bioenergetics is the study of energy flow. Okay, so bioenergetics is also not reliable, biopiracy is also not reliable. Bioremediation, that means use of microbes to minimize the pollution. So bioremediation or kuno lena dena nai etu topic loi. Bioprospecting, bio means living, prospecting means what? Prospecting means exploration. So yate swa termote dia ase exploration of molecular, genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as bioprospecting. Please note the term very nicely so that because bahut time ki hoy terminologies burote amar definitions bur
লুকাই থাকে যেতিয়া তোমালোকে টাৰ্মিনলজিছবোৰ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ব্ৰেক কৰিবা যেনেকৈ বায়ো দ্যাট মিন্স লিভিং ৰাইট তাৰপিছত প্ৰস্পেক্টিঙৰ টাৰ্ম যদি তোমালোকে জানা প্ৰস্পেক্টিং মানে কি হয় টু এক্সপ্লোৰ ইট চ' তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো ডিৰেক্টলি গম পাই যাবা চ' আৱাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন 4 Then we have the region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed. এনেকুৱা এটা region আছে biosphere reserve য'ত humans entry humanৰ কোনো activity একেবাৰে prohibited হয় ঠিক আছে কোনটো zone buffer zone transition zone restoration zone core zone first thing in biosphere reserve it has three zones আছে first one is your core zone য'ত কোনো হিউম্যান এক্টিভিটিজ একেবাৰে হ'ব নোৱাৰে জিৰো হিউম্যান এক্টিভিটি তাৰ পিছত আছে বাফাৰ জোনত কি হয় সো অকনমান হিউম্যান এক্টিভিটিজ লাইক টুৰিজম মেবি ফৰ ৰিসাৰ্চ অৰ সামথিং লাইক দ্যাট অকনমান এক্টিভিটি টু দিব পাৰে ঠিক আছে দেন ট্ৰানজিশন জোন ইজ আ zone where humans can stay there human can go there human can easily be present in that zone so transition zone but core zone is the ultimate zone jot ki hoy ekebare humans or kuno activity prohibited ase legally protected ase hey area so our option is our core zone then we have the region of biosphere reserve which is legally protected where no okay akko same question aise sorry which one of the following is related to ex situ conservation of threatened species and plants that means ex situ conservation or example yate khudise wildlife safari parks biodiversity hotspots Amazon rainforest Himalayan region so yare sarita options are ex situ that means away from its natural habitat when a species is protected so kunto hobo wildlife safari park right wildlife safari park ot ki hoy je animals burok bhalke protect kora hoy away from their natural habitat ঠিক আছে Alexander von Humboldt described for the first time again Alexander von Humboldt কথা আহিছে Alexander von Humboldt কি কৰিছিলে species area relationship দিছিল যে species richness তেতিয়াহে বাঢ়িব up to a certain limit যেতিয়া area to exploration কৰা হ'ব so species richness আৰু area ৰ কাৰণে এটা rectangular hyperbola on a log scale graph ত তেও দিছিলে so species area relationship was given by Alexander von Humboldt ঠিক আছে Then we have Van Mahotsava is a festival. Van means your forest. Mahotsava means festival. Van Mahotsava is a festival of conservation of sacred groves, planting trees in open areas, taking oath to protect trees and worshipping trees. So, yare pura Van Mahotsava kot hoy. Planting trees in an open areas ঠিক আছে so every year in the month of July ঠিক আছে এটা plantation drive হয় তাতে almost nearly about 1 week to 10 days এটা plantation drive হয় তাতে কি কৰে CM Munshi this drive was inaugurated by CM Munshi ঠিক আছে CM Munshi কি কৰিছিল he drive to plantation drive to start কৰিছিল and every year in the month of July estimation of 10 days to 1 week CM Munshi and the locals they do the Van Mahotsava which is a planting trees in open areas all right so our option 2 is correct option Then we have which scientists proposed the Rivett-Popper hypothesis related to the biodiversity and ecosystem. So biodiversity and ecosystem or Rivett junto hypothesis asile Rivett-Popper hypothesis as I already told about the relationship or the small story which this scientist has proposed for the aeroplane right aeroplane কি বুলি কৈছিলে এৰোপ্লেন কৈছিলে ইকোসিস্টেম ৰাইবেজ যোনবোৰ আছিলে সেই প্লেনৰ যোনটো মেটালিক প্ল্যাটফৰ্ম হয় যোনটো জয়েন কৰিছিলে সেই ৰাইবেজ বোৰক তেওঁ কৈছিলে স্পিচিজ বুলি সো এটা ইকোসিস্টেমত সেই স্পিচিজ বোৰ হিমানে দৰকাৰী যিমান এটা এৰোপ্লেনত সেই ৰাইবেজ বোৰ দৰকাৰী ৰাইট সো কোন সাইন্টিস্টে দিছিলে এটো পল এলৰিচে দিছিলে পল এলৰিচ gave the Rivett-Popper hypothesis which related to biodiversity and ecosystem then we have which of the following national park is home to famous musk deer or hangul okay this is the state animal of Jammu and
Kashmir. State animal of Jammu and Kashmir, musk deer. ঠিক আছে আৰু হাংগল এটো কি হয় এটা subspecies of red deer or এটা subspecies হয় সো যেহেতু মই কৈ দিলো যে state animal of Jammu and Kashmir সো তোমালকে এক্সাম অপশনস অফ গমে পাই যাবা যে কেবুল লামজাও ন্যাশনাল দাচিগাম ন্যাশনাল পার্ক Jammu and Kashmir. This is the correct option. Jammu and Kashmir আছে that means this deer is the state animal of Jammu and Kashmir. So jo Jammu and Kashmir dekhisa Dachigam National Park, this is the home to this particular species. All right. Red list contains data or information on threatened species, marine vertebrates, all economically important plants whose products are international trade. So already to shows the red list book or red list data car produce hoy threatened species of produce hoy. Threatened species means those species that is vulnerable plus endangered plus critically endangered, right? So kune diye IUCN, International Union of Conservation and Nature. So teurke ki korisile red list diye kihor karone for the threatened species. So option 1 is your correct option. Tar pisot ase how many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mayers? By Norman Mayers till date mane aziloike kimanta biodiversity hotspots identify kora hoise. Correct option is your 34. Actually ki hoise je agote 25 ta biodiversity hotspot identify kora hoise, then recently ki hoise je 9 ta plus kori dia hoise, that means 34. Since till date hudise so it will be the correct option will be your 34. Don't give your option on 25. It is not 25, 34. 25 plus 9 the biodiversity hotspots are newly identified. Then we have cryopreservation of gametes of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as cryopreservation. Cryopreservation mane ki asila cryopreservation seeds or kora hoy at the temperature of -196 degrees Celsius. -196 degrees Celsius. ঠিক আছে liquid nitrogen seeds bur ki kora hoy store kora hoy. That process is known as cryopreservation. So eto ki hoy in situ hobo na ex situ hobo? Obviously ex situ because it is performed in laboratory perform kora hoy, so ex situ conservation. But advanced ex situ conservation boli koy because very new or modern technologies are involved in this process. Okay, so advanced ex situ conservation. Then we have in which of the following both pairs have combination? In situ conservation, seed bank. Ex situ conservation, national park. Okay, amak sarita option dise but correct kuntu hoy ami sabo lagibo match to. In situ seed bank hoy jano no hoy. In situ conservation tissue culture wrong. In situ conservation national park. Ex situ conservation botanical garden. Okay. Okay, so we have the correct option 3 because national park ki hoy? National park is a in situ conservation. Eta place ঠিক আছে যত হে animals bur ase সেই place to particularly protect kora hoise bhalke and সেই place to সেই animals সেই species buror native place hoy, their own habitat hoy. So this correct option is in situ conservation national park. Okay, so in situ or ex situ jetia koa hoy okol definitions nohoy tumalke eta list bonaba, tumalke eta diary ba copy bhalke likhi loba je national parks, biodiversity reserves, then botanical garden ebur kot kuntu belong kore, in situ hoy na ex situ hoy, kuntu in situ kuntu ex situ, because in situ and ex situ bra examples boa high chances ase. All right, at least duta examples to in situ ex situ pabai. The species confined to a particular region and not found anywhere else is termed to as. Any species jun eta particular geographical area located ase, they cannot be found in any other area. They are known as the endemic species, right? Alien species are those species which are non-native but they were introduced intentionally or unintentionally and they cause very much harm to non-native species. So alien species no hoy. Endemic species, that means they are not found in any other region except their own geographical area. After that we have okay, so questions bur khek azir class or jiman khini ecology part or class 12 or amar biology NEET-or karone jiman MCQ asile past 10 years questions plus along with the most expected questions moi ekarone koisu because tumalke idea logai lo parisa je ami in situ ex situ kotha pohisu, right? tar pisot ei rivets or kotha pohisu, tar pisot ami ei scientists buror naam bur pohisu, then species area richness or kotha tu pohisu, relationship or sei khini bostu bahut
এইবোৰ টপিকছৰ পৰা ইকোলজিৰ পৰা সেই বস্তুবোৰ বহুত কমনলি সোধা হয় অলৰাইট সো তোমালোকে সেইখিনি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা ইকোলজি তুমি এইখিনি যদি ভালকে চোৱা লগতে ৰং অপশনছবোৰ যেতিয়া আমি যেনেকৈ ডিসকাস কৰি গৈছো যে ৰং অপশনছবোৰ যেনেকৈ সাপোজ এলিয়েন স্পিচিছ কি হয় suppose কোনোবা অপশন আছে এন্ডেমিজম ৰাইট আগৰ অপশনটো চোৱা এন্ডেমিক স্পিচিছ টু কাৰেক্ট হয় বাট মই কি কৈছো এলিয়েন স্পিচিছৰ ডেফিনেশনটো কৈছো ৰাইট সো তেনেকে ৰং অপশনছবোৰ ভালকে চাই যোৱা ষ্টাডি কৰা ইকোলজি পাৰ্টখিনি এইখিনি ভালকে চোৱা তোমালোকে আকৌ নিজে প্ৰেক্টিস কৰা তাৰ পিছত আকৌ আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাইছো আকৌ এটা নতুন চেপ্টাৰ নতুন টপিক লৈ পিনে PYQs plus most expected questions okay till then bye bye thank you